Okay, now let's talk about the solution essays. Solution মানে আপনার প্রবলেমের কথাটা থাকবে, তাই না? Problem and solution. So, here the topic will be given regarding normal problems or issues people face, and you will be asked to give the solution. Sometimes the question may also be why this particular issue happened, and you may be asked to give your opinions based on the issues. First of all, how you gonna plan it? Make a list of the problems that related to the topic given. 2-3 problems can be taken up. তার মানে কি বলছে, যেহেতু problem solution essays, first of all go with the problems. You can select 2-3 of it. Then come up with 2-3 যে problems দিয়েছেন সেটার solution গুলো. Construct your paragraphs in such a way that the problems are in one paragraph and solution in the other, or paragraphs consisting of a problem and solution. এটা আমি যাব, এটার কথাটার মানে আমি আবার এক্সপ্লেন করব, বিকজ এটা আপনার কিছুটা মার্কিং ক্রাইটেরিয়াও এরকম টাইপের এসের জন্য, যেহেতু অবভিয়াসলি আইএলটিএস ফলোজ আ মার্কিং ক্রাইটেরিয়া। সো এখানে আপনার কেন বলছে যে এক প্যারাগ্রাফে প্রবলেম এন্ড আরেক প্যারাগ্রাফে সলিউশন দিতে, আই উইল গো অন ডিটেইল ডিসক্রিপশন এন্ড আফটারওয়ার্ডস ইন আদার ক্লাসেস ইনশাআল্লাহ. So, then example of course solution essay will be like, people today do not feel safe either at home or when they are out. What are the causes and what are the solution? দেখেছেন, প্রবলেমও বলেছে আবার সলিউশনসও চেয়েছে, বাট দেখেন এখানে আপনার অপিনিয়নটা চাইনি। সো ইউ ক্যান বেটার গো উইথ যেটা চেয়েছে এক্স্যাক্টলি ওইভাবে লিখে ফেলতে পারেন। Let me now talk about the other type of essays, which is also known as direct question essays. What does it mean? Direct মানে আমরা সরাসরি বুঝি। So এটার মানে কি বোঝাচ্ছে actually? Let me go with it. That these essays are slightly difficult when compared to the other type of essays, as you won't be given a direct task but some general questions, and based on these questions you will have to answer the essay. You can give different paragraphs for all the general questions. তার মানে কি বলেছে, আমরা যেরকম জেনেছি যে opinion based, discussion based, problem solution based, disadvantage advantage based essays, এগুলোতে আমরা দেখছি কি সরাসরি আপনার বলে দিচ্ছে যে you might write this or you might go with this sorts of answers to your questions. But এখানে হতে পারে যে আপনার ডাইরেক্টলি ওভাবে বলা নাই, but they will go with more questions on it একসাথে। So, এখন কিভাবে পড়বেন? Read the questions given, focus on each question separately. But এখানে হয় কি যে আপনার প্যারাগ্রাফস গুলো আপনি বাড়াতে পারেন। যেহেতু আপনার কোয়েশ্চেন্স দেওয়াই থাকে, ওই কোয়েশ্চেনের উপর বেসিস করে আপনাকে আনসার্স গুলো দিতে হয়। সো আপনার কি লিখা নিয়ে এত ভাবা লাগে না যে আমি কি কি পয়েন্টস উল্লেখ করব বা কি কি পয়েন্টস নিতে হবে। যদিও এখানে বলছে যে ডিফিকাল্ট, বাট আমার কাছে মনে হয় কি দিস ইজ উইল বি লিটল বিট ইজিয়ার ফ্রম দ্য আদার ওয়ান্স, কারণ ওইখানে আপনাকে ভাবতে হবে, প্রত্যেকটা এসের এক একটা পয়েন্ট আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে, ইউ নিড টু গো ফর সাপোর্টিং অন ইট। বাট এখানে যেহেতু আপনার কোয়েশ্চেন্স গুলো অলরেডি দেওয়া থাকে, নাও ইউ জাস্ট গো along with the answers and ওইটা দিয়ে আপনি প্যারাগ্রাফস গুলো সাজিয়ে নিতে পারছেন। যেমন হ্যাঁ, এখানে একটা কথা আপনার মনে রাখতে হবে, that the answer should have a main point, supporting points to your main point and examples. তার মানে কি বলছে, আপনার যে কোয়েশ্চেনের আনসারটা লিখছেন বা পয়েন্টটা এক্সপ্লেন করছেন ইন ইওর আনসার, মেক শিওর ইউ আর হ্যাভিং আ মেইন পয়েন্ট, মানে থিম আইডিয়াটা আছে যে কি লিখছেন, মেইন সাবজেক্টটা। দেন ওই মেইন পয়েন্টকে বেসিস করে আপনি কিছু elaboration দিলেন, which is known as supporting points, and you can also provide some examples. As an example of direct question essay, it would be like, the world natural resources are consumed
at an ever increased rate. What are the dangers of this situation? What should we do? Write at least 250 words. সো এরকম আপনার থাকবে, দেখেন the world natural resources are consumed at ever increased rate, এখানে কি কি dangers আছে and what should you do, জাস্ট এই কয়টা কোয়েশ্চেনের আনসার দিয়ে দিলে প্যারাগ্রাফটা প্রথমে কি লিখবেন, আই মিন এসেটা কি থিম আইডিয়া বা পুরোটা কিভাবে ইনক্লুড করে লিখবেন ওটার বেসিস করে আপনি পুরোটা সাজিয়ে নিতে পারেন। এখানে এক্সট্রা এডিশনাল আপনার কিছু অ্যাড করতে হচ্ছে না।